what we had discussed in the last class? Tell me, please. Hello. What we had discussed in the yesterday's class? Features of Java பார்த்தோம் ma'am. Features of Java. How many features are in Java language? 12 ma'am. 12. features. What are all the features? All of you say one by one. Simple, platform independent, portable, secure, object oriented, multi-threaded ma'am, Very good. robust, distributed, interpreted, high performance, dynamic. Secure, ma'am. Okay. Totally 12 important features in Java. So the main components சொல்ல போனா object oriented programming is the main one, and then multi-threading is the main one, and then high performance without any programming languages, the Java having a JIT compiler. Okay, that is a major advantage in Java to improve the performance of programming. Have you clear the concept? Yes ma'am. Compared to other languages, these are all the major advantages of Java. Clear? சில லாங்குவேஜ் செக்யூரிட்டி இருக்கலாம், ரோபஸ்டா இருக்கலாம், எல்லாமே இருக்கலாம். So major one is platform independent, JIT compiler, object oriented program. We are going to see the real world thing. We are going to develop any program using Java. Can you understand? Yes ma'am. Compared to other languages, these are all the major strengths of Java. Can you clear of this? Can you clear about this? Yes ma'am. Okay, fine. Today we are going to see the concept is, wait. எங்க யாருமே சிஎஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்ண மாட்டேங்கிறியே? சிஎஸ்டி, ஆர் யூ தேர்? Ma'am, yes ma'am. யாருமே ஆன்சர் பண்ணலையடா. டாபிக் புரிஞ்சுதா? Did you understand the topics? Yes ma'am. Till end of the yesterday, you are clear about these each and every topics. Yes ma'am. Shall I continue the next topic? So Sure, before, so today we are going to discuss about Java environment. Today we are going to discuss about Java environment. Okay. What is Java environment? இதெல்லாம் ஜாவாவோட என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Java environment. Did you see the slide, Ra? Hello. Yes ma'am. Just interact with me, da. Yes ma'am. Last 10 minutes, I'm going to view your class notes. Be ready for that. So Java environment means what? JDK plus JRE plus JVM. That is the combination is called Java environment. So we have already discussed JVM. So now we are going to discuss about in detail JDK na enna, JRE na என்னன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். And then what is the difference between these three? Okay, JDK versus JRE versus JVM. அதோட difference என்னன்னு பார்க்க போறோம். Then Java technology and Java environment என்னன்னு பார்க்கலாம். Can you clear about this? So what is the combination of Java environment? எதெல்லாம் படிப்போம்? Java development kit, Java runtime environment, and Java virtual machine. These three components are Java environment. Can you clear about this? Hello. Please, can you interact with me? So what is the Yes, ma'am. combination of Java environment? Java development kit, that is JDK,
Java runtime environment, that is JRE, Java virtual machine, we have already discussed JVM. These combination of these three are called Java environment. இது இழுக்கறனால தான் ஒரு Java program நம்மளால successful run பண்ண முடியுது. Can you understand? Let us see one by one. JDK. JDK means Java Development Kit. A Java Development Kit provides the environment to develop and run the Java application. JDK ங்கிறது it provides the environment. Environment means to write the coding. For example, Notepad. Can you see? You type in command prompt CMD. The Notepad. Sorry, you will write. You will type a Notepad in a command research button. The Notepad will be open. You have to write the program. Can you clear this? So, development environment means the JDK provide the environment to develop the Java applications and functions. Can you understand? It provides the Yes, ma'am. environment to write the coding and develop. Develop means what? You have to write the coding. That environment is provided by JDK. So JDK is a major thing. So the Java has been installed. The JDK Java install பண்றோம்னா என்ன அர்த்தம்? JDK already install பண்ணாதான், JDK இருந்தாதான் the Java will work. Both the program will be developed and as well as run the Java application. JDK is very, very important in Java. If you are going to if you are going to install a Java in your system, so at the time the JDK is installed. So the JDK provide the environment to develop your Java application. Can you clear? JDK இருந்தா you have to develop your Java program and run the Java program. Can you understand? Hello. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. JDK ஒரு Java install பண்ணும்போதே JDK is installed. Java JDK இருந்துச்சு அப்படின்னா you have to develop the coding and as well as run your Java program. Can you clear about this? Yes, ma'am. Next, JRE, Java Runtime Environment. As the name suggests that, if you are going to, JRE is only used for what? Just running your Java program, not for develop your Java program. Can you understand what is the difference between JDK and JRE? Only for running your Java program using JRE. It provides the environment for run your Java program. Can you clear about this? Not to develop your Java program using JRE. Just you are going to run in your Java program using JRE. For example, if you are going to develop a Java program in JDK, okay, so JDK la develop பண்ணனா your source code will be compiled into bytecode. So carry your bytecode and what it will do? Carry your bytecode and you will run in your bytecode in JRE. Can you clear the concept? JDK la நீ write பண்ண program JRE la you have to run the program. Can you understand? But JRE is not used for develop the coding. Cannot to develop the program in JRE. Only for run your Java program. எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நீ டெவலப் பண்ண கோடையும் you can do run in JRE environment. Can you understand? Yes, ma'am. Okay, JDK means both compiled and as well as run. To develop your Java program, compiled and as well as run. But JRE, you are only run in your Java program, not for developing or compiling. Can you understand? Yes, ma'am. Okay, did you clear about this? JDK is both compiled and as well as run. To develop your Java program, to compile and as well as running, JRE only provide the environment for running your Java program, not for developing and as well as compiling. Can you clear about this? So it is possible because bytecode is acceptable for all the environment. So that JRE is
execute JRE also run any Java program. Can you clear about this? Yes, ma'am. So that I will mention, so JRE is just only for running the Java application. Can you clear about this? Difference between both two? Yes, ma'am. மா புரியுதா? ரெஸ்பாண்ட் பண்ண. Yes, ma'am. ஓகே. So JDK பத்தி நம்ம விரிவா பார்க்கலாம். JDK, the JDK environment. What is the combination of JDK environment means JRE. JDK குள்ள என்ன இருக்கு? Java runtime environment plus library classes. Library classes means inbuilt packages, that is called library classes. Can you clear about this? அதனாலதான் JDK can do what? Develop your application and also run your application. JDK combines JRE plus library classes. Can you clear about this? Yes, ma'am. JDK can also do compile and as well as running your Java application because JDK குள்ள எல்லாமே present ஆயிருக்கும். JDK is a backbone of Java. Can you understand? Yes, ma'am. Inside the JRE, what it will be present? JVM, set of libraries and other packages are present in JRE. Can you clear about this? Yes, ma'am. JRE-ல நம்ம ப்ரோக்ராமை எப்படி ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா உனக்கு அது காரணம் புரிஞ்சிருக்கும். பிகாஸ் JRE contains JVM. JVM ஓட ஒர்க் என்ன? It converts the byte code into machine code. Can you clear about this? So that I assure that if any Java program is developed in any platform, you can do in JRE. You can do run in JRE because inside the JRE, the JVM will be present. Can you understand? Can you understand? JDK is a combination of JRE and then JVM. So that JDK wala it can possible to develop an application, compile and run your Java program. Can you understand Yes, the ma'am. hierarchy? JDK, JRE பாத்தரலாம். JRE ஆல only run your Java program, not for developing your Java program. So எப்படி running possible, run your Java program possible அப்படின்னா inside the JRE the JVM is present. Can you clear about this? Why I'm assured that the Java program is run by JRE means inside the JRE the JVM is present. What is the job of JVM? The bytecode is converted into machine code so that any bytecode is what? Run by JRE environment. Can you clear about this? So note that one thing is important. JRE only run the Java program, not for developing the Java program. Can you understand? எந்த பைட் கோட கொடுத்தாலும் JRE ரன் பண்ணும். பட் அதால சோர்ஸ் ஃபைல கம்பைல் பண்ண முடியாது. Compilation is not possible in JRE and it cannot develop a Java program. Can you understand or not? Yes, ma'am. Okay, புரியுதாடா? What is the difference between JRE and JDK? Did you see the difference? JDK combines JRE and JVM. JRE is a combination of JVM and set of libraries so that JRE can do execute any type of Java application. Can you clear that? Can you clear about this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. JVM environment. Okay. What is mean by JVM பத்தி ஏற்கனவே நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். இருந்தாலும் again I am going to discuss JVM. JVM means what?
What is meant by JVM? What is the expansion of JVM? Java Virtual Machine. Very good. Java virtual machine. What is the job of Java virtual machine means? You are going to write your any Java program. It is a Java file that is compiled by Java C compiler. Java compiler ke per enna? Java C. So your program is compiled by Java C compiler and it converts into source file. Ennava convert pannom Java file, Java compiler. Your source file will be converted into Machine code. நம்ம ஜாவா பத்தி படிக்கிறோம், சி பத்தி படிக்கல, சரியா? Did you clear about this? Yes, ma'am. Bytecode, object code is very different one. So this is not expect from you. Okay. So your source file is compiled by Java compiler, which converts which code? The source code is converted to Bytecode. bytecode, that is class file. Can you understand? This in the இடத்துல this bytecode can you given in JRE? This bytecode is given to JRE. The JRE என்ன பண்ணுது? The bytecode input எடுத்து the JRE to run the Java program. Is it possible or not? The is JRE can do the job or not? Yes, ma'am. JRE can run. Because JRE can run because it's a Java bytecode is a platform independent. Okay, so that if you are going to write your program, you are going to write your program in a Windows platform, no problem. The JRE is a Linux platform means no problem. This bytecode is common to all platforms. JRE happily run the Java program. Can you clear about this? Yes, ma'am. After you have converted the bytecode, what we have to do, the class loader எங்க present ஆயிருக்கும்? Where is the class loader is present? In JVM. In JVM. The class loader fetches the bytecode and put it to the JVM. Okay. So after that, after the class loader fetches the bytecode and put it to the JVM, what is the next step? The bytecode verifier verifies your bytecode. Is it converted by valid compiler or not? The bytecode verifier verifies the code. After that, it will go to the execution engine. Inside the execution engine, the interpreter will be present. Java. Interpreter means Java. Interpreter என்ன பேரு? Java. Inside the execution engine, the Java interpreter is present. It converts the bytecode into machine code. That is a executable code. Can you understand? Class loader ல இருந்து எங்க போகுது? bytecode verifier-க்கு போகுது. bytecode verifier-ல இருந்து execution engine-க்கு போகுது. This is a flow. Runtime area-நாலும் bytecode verifier-நாலும் ஒண்ணுதான். Can you clear about this? Bytecode verifier. Can you clear about this? We had already discussed many times. Did you clear about JVM architecture? Yes, ma'am. Yes, ma'am. JVM is present in both JDK as well as JRE. Okay. JVM is common. JDK-லயும் JVM present ஆயிருக்கும். JRE-லயும் JVM present ஆயிருக்கும். Because it is a interpreter. Okay. Can you clear about this? Flow புரியுதாடா? Your source file is given to the Java compiler. Your source file is converted to bytecode with the help of Java compiler. The bytecode is given to the class. The bytecode is fetched by class loader. So fetch பண்ணி என்ன பண்ணுது? Class loader. The class loader given to bytecode verifier. It will verify the code. After that, it will given to the execution engine. Inside the execution engine, Java interpreter is present. Finally your bytecode will be interpreted into machine code.
That is a executable code. Can you understand? Okay. Yes, ma'am. Next. So I already say Java is a platform independent. That is, I will show the diagram. Okay. I am going to write the source Java program. The Java program is compiled by Java C compiler tool, converted into bytecode. This bytecode is shared many platforms: Windows JVM and Linux JVM and Macros JVM. So this is Windows JVM means in the நிறைய platformsக்கு வந்து the Java bytecode will be distributed. Okay, Java bytecode is common to all platforms. Can you clear about this? Each and every JVM converts the bytecode into executable code. Can you clear about this? Yes, ma'am. Okay, fine. See the overall comparison about JDK and JVM and JRE. So JVM means Java Virtual Machine. You already know that. JRE means Java Runtime Environment. Java Runtime Environment JVM plus libraries. Library means packages. Can you clear about this? JVM present it is possible to run your Java application by JRE. Can you clear about this? But one thing is remember to you, only JRE can run your Java program, not for developing your Java program. Can you clear about this? Hello. Hello. Yes, ma'am. Okay. Can you clear about this? JRE Yes. contains JVM and plus library set. நீ ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் ரிமெம்பர்ல இருக்கணும். JRE only run your Java program, not for developing your Java program. That's all. Can you clear about this? Inside JDK means it is a combination of JVM plus library set. That is அந்த JRE அதே செட் இங்க இருக்கும், JDK ல இருக்கும், plus development tools. So இது இருக்கனால தான் JDK is possible to develop your Java program and as well as compile and running your Java program. Can you understand? Yes, ma'am. எல்லா யூசர்ஸுமே வந்து ஜேடிகே ப்ரிஃபர் பண்ணி தான் ஜாவாவை வந்து ஜாவா ப்ரோக்ராம ரன் பண்ணுவாங்க. இந்த JRE அப்படிங்கிறது நிறைய ஐடிஸ் யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா, எக்லிப்ஸ், இன்டெலிஜி, இந்த மாதிரி நிறைய ஐடிஸ் இருக்கு. நெட்பீன், ஜாவா நெட்பீன்ஸ். இந்த ஜாவா நெட்பீன்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம வந்து டைரக்டா வந்து கோடிங் என்டர் பண்ணி நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் கால்டு ஜாவா. அதுதான் நமக்கு டிஃபால்ட்டா என்விரான்மெண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுது. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? டு ரன் பண்ணிக்கலாம், அதுல போயிட்டு நம்மளோட கோடிங்கை ரன் பண்ணிக்கலாம். Can you understand? Yes, ma'am. Difference between these two. So what is the combination of Java environment? JDK, JRE and JVM. JDK means Java Development Kit. JRE means Java Runtime Environment and JVM means what? Java Virtual Machine. JDK is also possible to provide develop your Java application and as well as running your Java application, because JDK combines JRE. JRE என்ன இருக்கும்? JVM இருக்கும் and libraries இருக்கும். So that JDK ஆல டெவலப்பும் பண்ண முடியும், ஒரு ப்ரோக்ராம எக்ஸிகியூஷனும் பண்ண முடியும். Can you understand? Most probably many people can prefer JDK. Okay. JRE means what? We can run your Java program using JRE, but we can't develop your Java application using JRE. Can you understand? And JVM is a converter. This is very, very essential for JDK and as well as JRE, because JVM is an interpreter to convert your bytecode into machine code. So JVM is present in JDK and as well as JRE. Can you understand this JDK environment? Sorry, Java environment.
Yes, ma'am. Okay. So what is next one is what is Java technology? Java technology அப்படின்னா என்னன்னா it is a combination of libraries or packages. In case of C, what we will call. So in C, we call header files. In hash include stdio.h, hash include conio.h. That is header files. In case of Java, you will call libraries or packages, not for header files. Can you clear about this? Yes, ma'am. In this packages contains a built-in functions. Just if you want to any built-in functions for you used in your program, just you have to import your packages, corresponding packages. You have to use that. That's all. So what are all the packages or libraries are available? Java.util, Java.lang, Java is EMA, Java, Java.io, Java.sql. I already told extension loader. Can you clear about this? Extension loader, bootstrap loader, extension loader, application loader. In case of extension loader, did you remember the name extension loader? Class loader oda faces நடத்துனேன் இல்லடா, இல்ல எக்ஸ்டென்ஷன் லோடர் சொன்னேன் இல்லையா? Yes, ma'am. ஓகே, எக்ஸ்டென்ஷன் லோடர்ங்கிறது என்ன பண்ணுனே, ஓடிபிசி ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஜாவாவுக்கு லோட் பண்ணணும்னு சொன்னேன். தட் இஸ் த கேஸ் யூ ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் package java.sql, that is structured query language. DBMSல SQL படிச்சிருக்கியா? SQL commands, DDL, DML, DC எல்லாம் படிச்சிட்டு இருக்கியா? Ma, can you answer my question? படிச்சிருக்கியா இல்லையா? DVMS தான் படிச்சிட்டு இருக்கோம். SQL commands அப்படிலாம் படிக்கலையா? DDL command, DML command, TCL commands, insert, delete, update. That is included in SQL. Okay, that are all SQL commands da. Okay. Structured query language. Okay. So ODBC Java ODBC you have to connect பண்ணனும் அப்படின்னா the ODBC files are loaded by extension loader to Java program. That is the case. You have to use java.sql package. Did you clear about this? Java.io means input output. You are going to use the input output statement in your Java program. Just you have to you must import in this package java.io.star. Can you understand? புரியுதாடா? Yes, ma'am. Okay, next, if you are going to install your Java in your system, default only one header file is installed default. அது என்ன, that is header file நானே சொல்லிட்டேன், sorry by mistake. Only one package is installed automatically. That package name is java.lang. Java.lang package is automatically installed at the time of installing Java in your system. Can you understand? நீ உன்னோட சிஸ்டம்ல ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ண அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலா இந்த java.lang பேக்கேஜ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிடும். கேன் யூ கிளியர் அபவுட் திஸ்? இந்த ஹெடர் ஃபைல் இந்த பேக்கேஜ்ல தான் என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கும்னா சிஸ்டம் டாட் நம்மளோட அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் println. This is our output statement. System dot out dot print this output statement. This method is available in what? Java.lang package. System dot out dot println. Can you understand? நீ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உன் ப்ரோக்ராம்ல யூஸ் பண்ணனா இந்த பேக்கேஜை இம்போர்ட் பண்ணணும்னு எந்த நெசசிட்டியும் கிடையாது. பிகாஸ் திஸ் பேக்கேஜ் இஸ் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால்ட் அட் த டைம் ஆஃப் ஜாவா இன்ஸ்டலேஷன். கேன் யூ கிளியர் அபவுட் திஸ்?
அம்மா ஏதாவது பதில் சொன்னா நல்லா இருக்கும். புரியுதா புரியலையான்னு எனக்கும் தெரியல. புரியுது மேம். ஏன் மத்தவங்க என்ன பண்றீங்க? All of you listening or not? Listening, ma'am. Okay, fine. So next java.util. If you are going to if you are going to what? Yeah, give the input from the keyboard. Scanner class is used. Scanner class. This class is available in which package means util package. Util package. So you are using, you are going to give the input from the keyboard. The scanner class is must. So the scanner class use பண்ணீங்கன்னா you must include the java.util.star package. கண்டிப்பா you are going to import your program. Can you understand? Because these packages having Java core classes. சிஸ்டம்ங்கிறது ஒரு கிளாஸ், ஸ்கேனருங்கிறது ஒரு கிளாஸ். இதுக்குரிய இன்பில் கோடிங் எல்லாம் அவைலபிளா எதுல இருக்கும் அப்படின்னா இந்த லைப்ரரி ஃபைல்ஸ்லயும் ஒரு பேக்கேஜஸ்லயும் இருக்கும். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? This is clear or not? These are all the core libraries. These core libraries having core classes used in Java. Can you understand? Just you have to import in your program. That's all. Wherever these classes are needed, just you have to import your Java program and use it. Can you understand? Yes, ma'am. Okay, fine. Java ID பத்தி நான் கேட்டிருந்தேனே, என்னென்ன ஐடிஸ் அவைலபிளா இருக்கு சொல்லு பார்க்கலாம். What is mean by IDE? Integrated Development Environment. What are all the IDEs are available in Java? In Python, in the case of Python, Anaconda, Spider, these are all IDE to provide one environment to write the coding. That is called IDE. So Pythonல பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், that is Anaconda and Spider. These are all IDEs to provide the environment for write the coding to user. So in case of Java, what are all the IDEs are present? Xcode, ma'am. Ma'am. What? JCreator, JDeveloper, Next. Greenfoot, Blue.j, ma'am. What? Greenfoot. These are all IDE, Java IDE. Yes, ma'am. These are all Java IDE. Yes, So ma'am. ஒரு நல்ல ஜாவா டெவலப்பரா இருந்தாங்க அப்படின்னா, நல்ல ஜாவா டெவலப் பண்ணவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா டோன்ட் ஐடிஸ் வந்து சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நம்மளோட ஜாவா வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி ரன் பண்றோம் இல்லையா, அதை தான் வந்து பாத் செட் பண்ணி ரன் பண்ணுவாங்க நல்ல டெவலப்பரா இருந்தாங்க அப்படின்னா. சரிங்களா? இப்போ ஐடிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணா டோன்ட் செட் த பாத். You won't set the path. You have to run the develop your coding, and you have to write and run your Java program. That's all. IDEs are used for, so several IDEs are used for Java environment. First one is Eclipse. இதெல்லாம் பாத்தீங்களா இல்லையாடா? Eclipse, NetBeans, IntelliJ, WSAT. Did you see that or not? These are all several IDEs for Java environment. Can you clear about this or not? Did you see that? Yes, ma'am. Okay, these are all some IDEs. This IDE to provide the environment to write the coding by the user, to the user. That's all. So beginners இருந்தாங்க அப்படின்னா IDEsல coding enter பண்ணலாம், because it will help in which place the error will be present. அது வந்து show பண்ணி காட்டு. It will show the error at which place. That will help. That will help for beginners, Java beginners. That's all. Okay, but my suggestion is don't use IDEs. You want to use for Java, okay, not for IDE. Can you clear about this? This is for helping purpose. The way the complexity of work simple பண்ணி காட்டினாலும்
நம்மளால அந்த டெக்னிக்கலா வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது ஜாவா இஸ் அ பெஸ்ட் ஒன். இன் மை சஜஷன். பட் இப்ப இருக்கிற ப்ரோக்ராம் டெவலப்பர்ஸ் எல்லாமே ஐடிஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Now itself IDE is very famous in that time for Java developers. For IT companies, most of the people use these type of IDEs to develop a Java program because it will very helpful for us. Can you understand? In case of small program, you are going to find out the error in your Java program. You are using normal Java. But in case of larger program, you are going to use IDE, means it will show the error, and it will help for developers. It will help for programmers. Can you understand what is the importance of IDE? Hello. ஆனா இந்த ஐடியிலையும் JDK is present. Then only we are going to develop and execute your Java program. Can you understand? Can you understand or not? Understood, ma'am. What are all the IDs are there in for available for Java? You just know, but don't use it. You will work it out for simple Java programs. So work பண்றது எப்படின்னு பார்த்துக்கோ. But I won't suggest you won't use IDEs. You are going to install Java in your system and set your path for the environment, and you are going to enter your program in command prompt notepad and run your Java program in command prompt. Can you understand? For example, ID na நம்ம பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எதுல என்டர் பண்ணுவோம்? கோலாப்ல எல்லாம் என்டர் பண்ணி ரன் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் உனக்கு. That is the environment for you entering the Python program. Can you remember Google Colab? Hello. That is one of the ID for Python. Can you understand? Yes, ma'am. You just enter your program, just run the program. But in case of Java, as it is Eclipse, open Eclipse, install your Eclipse or install your NetBeans, you are going to type the program and just click run. That is list the errors. If you are going to write a Java program, if you are going to type any line, if you do any mistake, then will show the mistake in the tooltip based. It will display the error in a tooltip based. நீ டைப் பண்ணும்போது அந்த error வந்து உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணி காட்டிடும். You have to correct it. But it is only applicable for beginners. That's all. Can you clear about this? Yes, ma'am. Okay. Ma CST, did you understand the concept or not? Hello? 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 மா பதில் சொல்லேம்மா. பதில் சொல்றதுக்கு இவ்ளோ நேரமா? ஹலோ? Yes, ma'am. புரியுதுங்களா? Yes, ma'am. It's clear, ma'am. Okay, da. Shall I move to the next one? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next. Next topic is Java source file structure. இப்ப C program, let us see in C, what is the programming structure? என்னென்னலாம் இருக்கணும்? Header files இருக்கணும், main இருக்கணும், open base இருக்கணும், function declaration இருக்கணும், variable declaration இருக்கணும். பண்ணி ஒரு structure பார்த்தோம் இல்லையாமா? அதே மாதிரி ஜாவாக்கு ஒரு structure இருக்கு. Can you see that? Hello? Yes, ma'am. Okay. So what are all the structure available in Java? It's structure. So first one is documentation section. Second one is package statement. Third one is import statement. Fourth one is Ma'am, slide move ஆகவே இல்ல, ma'am. One sec.
One sec. Can you clear? Did you see? Yes, ma'am. Okay. So Java source file structure. So Java ஓட file structure எப்படி இருக்கும்? ஒரு Java program எப்படி என்ன structureல எழுதுவாங்க? What is the structure of Java? அதுதான் இப்ப பார்க்க போறோம். First one is documentation section. Second one is package statement. Third one is import statement, interface statement, class definition, main method class. சரியா? இதுல எதெல்லாம் ஆப்ஷனல், எதெல்லாம் எசென்ஷியல்னு பார்க்கலாம். First one is documentation section. This documentation section is optional, but it is a suggested one. Can you clear? In the case of documentation section, what? Documentation section means it will give the description about the program. அப்ப இது என்ன செக்ஷனா இருக்கும்? In case of C ல என்ன பார்த்திருக்கோம்? Documentation section ஆ? In case of C, what we have discussed in documentation section? Did you remember in C? தெரியும்னா தெரியும்னு சொல்லு, இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லு. ஏதாவது ஒரு பதில் சொல்லு. The documentation section gives the overall description about your program and class and methods and variables and all these things. Can you clear about this? அப்ப இது என்ன செக்ஷன்? C ல என்னன்னு யூஸ் பண்ணுவோம்? C லயும் டாக்குமெண்டேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். So documentation section என்னன்னு சொல்லுவோம்? Single line comment, multi line comment. Did you remember or not? Yes, ma'am. Remember, ma'am. Okay. In a third person, see your Java program. So it is easily understand which line is used for which purpose. This line is used for which purpose. So this single line command, multi-line command used for any methods, class, இந்த function எதுக்கு functionக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த comment section யூஸ் பண்ணலாம். So who is created your, who is the author of the program, in which date the program is developed, and which purpose you are going to develop. இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுக்கறதெல்லாம் மல்டி லைன் கமெண்ட்ல கொடுக்கலாம். ஸோ சிங்கிள் லைன் கமெண்ட்னா it is a title of the program. For example, program to find out the addition. That is called a single line command. A single line command is denoted by what? A single line command is denoted by double slash. Can you clear? Your description is a single line. You're going to use double slash. You're going to describe your, you're going to give the description is multi-line. You're going to use slash, star, and you write the description, who is the author of the program, which date you are going to create the program, and all these things. You have to use multi-line. Can you clear about this? Say yes or no. Yes, ma'am. Clear, ma'am. The compiler won't execute the command line. It ignores the command line. So compiler execute compiler compile பண்ணும்போது the compiler omits, ignores the command lines. இது நம்மளோட யூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்காக வைக்கிறதே ஒழிய கம்பைலர் it will ignores the command line, it will ignores these type of lines. Only the user knows, only user gives description about the program. What is the purpose of program, who is the author, which date you are going to method, this method is used for which purpose. So the later you'll see the program, you will understand easily. Can you clear about this documentation section? Yes, ma'am. Next one is what? Package statement. So this statement are optional. If you are going to create any packages, own packages, the developer going to create any type of packages. So இதை பார்த்தா ஈஸியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So import packages means what? I am going to discuss already. What is mean by import packages?
In case of C, we are we are uh, we are told the name header files. So what is the purpose of header files? The header files contains built-in functions. For example, in your program, you are going to use any mathematical functions, power function, square root function. In what are all the mathematical functions are used in your program? In which header files are used in your program? In C. Hash include math.h. These header files will be included in your program. Then only we are going to use pow function, square root function, average function. Can you clear about this? Yes, ma'am. The same scenario is followed. அங்க header files சொல்லிருப்போம், இங்க import packages சொல்லுவோம். The same scenario is followed. Packages having a group of classes. If you are going to use scanner class or system.output.println class, system class, so that coding is built in Java packages. Just you have to use import the packages in your program. Then only you are going to use that classes. Can you understand? Yes, ma'am. Okay. So import அதோட syntax என்ன? Import package name. Import package name na import java.util.star. Import java.lang.star. Import java.io.star. Can you understand? இங்க date package use பண்ணிருக்காங்க. That's all. Can you clear about this? Yes, ma'am. Java contains several libraries or inbuilt packages. What are all the packages? Java.util.star, java.language.star, java.io.star, java.sql. These are all the inbuilt packages. You are just import packages in your program wherever it is needed. Okay. So the Java core classes are stored in these type of packages. Can you clear about this? Yes, ma'am. So package declaration section means the developer going to create the packages, create her own packages. If I am also a developer means I am going to create a new package for my program. That is a user wish. Can you understand? Package means a group of classes. Can you clear with this? இப்போ நீங்க ஜாவா ப்ரோக்ராம் நல்லா படிச்சீங்க, நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா you are a developer, you are going to create some packages and implement in Java. Can you clear about this? That time we are going to use in this section. Can you clear? These are all these packages are user defined. These packages are built-in packages. Can you understand? Yes, ma'am. Next one is class definition பார்க்கலாம். Next interface பார்க்கலாம். Class definition section. This section is optional one. We have ஒரு classல நம்ம ஒரு programல ஒரு Java programல we have to create any number of classes. Can you clear? எவ்வளோ number of classes வேணா ஒரு Java programல நம்ம create பண்ணிக்கலாம். Can you clear? But it is optional for the program. Can you clear about this? In your Java Yes, program, ma'am. you are going to create any number of classes. This portion is optional. So class அப்படின்னா என்னன்னா collection of variables and methods. I already told you class is collection of objects. So ஆப்ஜெக்டோட மெத்தட்ஸையும் வேரியபிள்ஸையும் பைண்ட் பண்றதே கிளாஸ் தான் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன். கிளாஸ் இஸ் அ ப்ளூ பிரிண்ட் ஆர் டெம்ப்ளேட் ஃபார் ப்ரொவைடட் டு ஆப்ஜெக்ட். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Hello. Yes, ma'am. Class is a blueprint or template for object. It binds the variables and methods. I already told you. Okay. So each and every program, at least one class with main method. Then I என்னன்னு சொல்றேன். So a class is declared by the use of class keyword. So
கிளாஸை வந்து எப்படி டிக்ளேர் பண்ணா கிளாஸ் கீவேர்டோட டிக்ளேர் பண்ணணும். கிளாஸ் நேமை வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ல இருக்கணும். இதுதான் கிளாஸோட சின்டாக்ஸ். ஸோ கிளாஸ் நேம், ஓப்பன் ரேஸ், so data type, variable one, these are all common to C and what Java. பைத்தான்ல மட்டும்தான் டேட்டா வேரியபிள்ஸை வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ண மாட்டோம், டேட்டா டைப்போட டிக்ளேர் பண்ண மாட்டோம். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஜாவா, சி இதுல எல்லாமே வந்து you are going to use data type variable one, data type variable one, because class is a collection of variables and methods. I am going to use variables and also methods. Okay. A class is a container, contains both variables and as well as methods. Can you clear about this? Yes, ma'am. Class பொறுத்த வரைக்கும் நீ என்ன மைண்ட்ல வச்சுக்கணும்னா, கிளாஸ் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணணும், கிளாஸ் கீவேர்ட், கிளாஸ் நேம் வந்து யூசர் டிஃபைன்டு தான், பட் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இஸ் கேபிட்டல் லெட்டர். Can you clear about this? A class contains variables and always methods. Can you clear about class? Yes, ma'am. Next, main. Sorry, இது வந்துட்டு நான் நடத்துறேன். மெயின் முடிச்சிடறேன் முதல்ல. Main method, class definition section. So each and Ma'am. Time up, ma'am. 1:10 தான் முடியும். நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன், டைம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். சரியா? 1:00 தான் மேம். ஓகே ஒரு 5 minutes தான், இதோட முடிச்சிடுறேன். ஓகே மேம். ஓகே ஓகே. மெயின் மெத்தட், each and every languages, the main method is very very important. அதனாலதான் அதுக்கு பேர் மெயின்னு வச்சிருக்காங்க. Can you clear? C-லயும் மெயின் ஃபங்க்ஷன் தான், ஜாவாலையும் மெயின் ஃபங்க்ஷன். it is a program entry point. எப்பயுமே இன்டர்பிரட்டர் எங்கிருந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கும், from the main function it will start for the execution. Can you understand? ஒரு லாங்குவேஜோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எப்பயுமே மெயின் தான், மெயின் மெத்தட்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ண. தட் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இஸ் டிக்ளேர்ட் இன்சைட் தி கிளாஸ். கிளாஸ்க்குள்ள தான் மெயின் மெத்தடை டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பட் மெயின் மெத்தட் இஸ் ஒன்லி ஒன் மெயின் மெத்தட் ஃபார் எவ்ரி ஜாவா ப்ரோக்ராம். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒரு ப்ரோக்ராம்க்கு ஒரே ஒரு மெயின் மெத்தட் தான் இருக்கணும். அந்த மெயின் மெத்தடையும் எதுக்குள்ள டிக்ளேர் பண்ணணும், கிளாஸ்க்குள்ள டிக்ளேர் பண்ணணும். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒரு ப்ரோக்ராம்ல நிறைய நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் இருந்தாலும் மெயின் மெத்தட் ஒரே ஒரு கிளாஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கணும். தட் இஸ் தி கண்டிஷன் ஃபார் ஜாவா ப்ரோக்ராம். கேன் யூ கிளியர்? இட் இஸ் அ வெரி வெரி எசென்ஷியல் பார்ட் ஆஃப் யுவர் ப்ரோக்ராம். கேன் யூ கிளியர்? Yes, ma'am. Okay. Main method is a very very important and essential part of every program. This main method is present inside the class and only one main is present in each and every Java program. A Java interpreter start from the execution from the main method. Can you understand? So how to declare main method? ஒரு 5 minutes வெயிட் பண்ண, நான் முடிச்சிடுறேன். சரியா? ஓகேவா? கேன் யூ கிளியர்? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Main method class. How to declare main method? So நான் சொல்லிட்டேன், only one class defines the main method னு சொன்னேன். syntax பாரு. மெயினோட syntax என்னன்னா, main method is declared inside the class ன்னு. So public class CSE. Public is a access specifier, so that it is optional. நான் யூஸ் பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணாமே இருக்கலாம். publicன்ற keyword. Can you understand? Public. Yes, ma'am. Class name is CSE. I already told you class name வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ல இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேனா? சோ இந்த இடத்துல நான் ஸ்மால் சி போட்டேன், கேபிட்டல் சி மாத்திக்கிறா. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், ஓபன் ரேஸ், public static void main of string or args. So this is the main method. இடத்துல void main இருக்கமா? அப்ப this is the main method.
why I am using public static string args ன்னு சொல்லிடுறேன். ஸோ பப்ளிக் அப்படின்னா ஸோ இன்டர்பிரட்டர் எதுல இருந்து ப்ரோக்ராம ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும்? மெயின் மெத்தட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும். கேன் யூ கிளியர் அபவுட் திஸ்? Please answer my question. Yes, ma'am. In the Java interpreter start from the execution from the main function. Can you clear? So without I'm using public, நான் இங்க public யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா the interpreter automatically takes it is a private one. Private access specifier அதை கன்வெர்ட் பண்ணிடும். ஸோ பிரைவேட்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா உள்ளேயே போகாது, மெயின் மெத்தடுக்குள்ளேயே போகாது. Can you clear? Without I'm using public modifier, the interpreter, so it is a private பண்ணாதான் அது கன்சிடர் ஆகும். நான் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபை இந்த இடத்துல பப்ளிக்னு கொடுக்கலனா ஆட்டோமேட்டிக்கலி டேக் இட் அஸ் அ பிரைவேட் பண்ணாதான் எடுத்துக்கும். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ பிரைவேட்னு எடுத்துக்கிட்டு அதால ப்ரோக்ராம்குள்ளேயே போக முடியாது. cannot enter into the program, cannot enter into the main function. Can you clear about this? Yes, ma'am. Okay, that's why I am going to use public keyword, public modifier. Next, static. Static அப்படின்றது எதுக்காக யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, இங்க நான் ஸ்டாட்டிக்னு யூஸ் பண்ணிட்டேன்னா இங்க நான் என்ன வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் ஐ எம் கோயிங் டு ஆக்சஸ் டைரக்ட் வே. இங்க நான் ஸ்டாட்டிக் யூஸ் பண்ணலன்னா நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி தான் ஐ எம் கோயிங் டு ஆக்சஸ் தட் பர்டிகுலர் மெத்தட்ஸ் அண்ட் வேரியபிள்ஸ். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? In case of absence of static method, non-static method னு ரெண்டு இருக்கா. non-static method இந்த இடத்துல static இல்ல, இந்த இடத்துல static இல்ல அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளால இதுல வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஹலோ, கேக்குதா இல்லையா? எஸ் மேம். புரியுதா இல்லையாடா? புரியுது மேம். Without the absence of static, I must create a object. With the help of object, we are going to access the any methods and variables. So இங்க நான் ஸ்டாட்டிக்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா without the use of object creation, I am going to access each and every methods and variables inside the main function. Can you understand? That is the purpose I am going to use static method. Can you clear about this? Yes, ma'am. Next, void. Void is a data type. Nothing to return in main function. That's why we are going to use void. Next, main is a keyword. String of args. I am going to pass each and everything as a string type. I am going to pass each and every arguments as a string type, so that I am going to use array of strings. That is string open close இருக்கா, open bracket close bracket இருக்கா. So நான் எதை பாஸ் பண்ணாலும் அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரிங் டைப்ல தான் நான் ஆர்குமெண்டா பாஸ் பண்றேன். I am going to use array of strings. If I am going to pass anything, அது ஸ்ட்ரிங்கா தான் பாஸ் ஆகும். That's why we are going to use string data type. Can you understand? Hello. Ma'am, understood, ma'am. Okay. டைம் ஆகுதுன்னு பார்க்காத, கொஞ்சம் எனக்காக கொஞ்ச நேரம், ஒரு 5 நிமிஷம். ஸோ இன்சைட் தி ஜாவா ப்ரோக்ராம், ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸோட கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும்னு புரிஞ்சுச்சா? பப்ளிக்ங்கிறது இந்த இன்டர்பிரட்டர் இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள என்டர் ஆகிறதுக்கு நம்ம கொடுக்குற பெர்மிஷன். ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிறது without the using of object creation, we are going to access the methods and variables inside the main function. voidங்கிறது நம்மளோட ரிட்டர்ன் டைப், மெயின்ங்கிறது மெத்தட், ஸ்ட்ரிங் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது we are going to pass anything
As in case of interpret, take it as a argument string type. That is in the case it is a general syntax of main function. Okay, inside the program, what I will do, system.out.println. Just I am going to print. This is my first Java program. That's all. So I am using system class. So system class is available in which package? Java.language.star. Why I'm not mentioning here? Why I'm not mentioning that package? ஏப்பா அந்த பேக்கேஜ் நான் இதுல இங்க வந்து இன்க்ளூட் பண்ணல. சிஸ்டம் கிளாஸஸ் அவைலபிள் இன் லாங்குவேஜ் பேக்கேஜ். ஏன் இங்க பேக்கேஜஸ் நான் இன்க்ளூட் பண்ணல? ஹலோ ஹலோ கேக்குதாமா? ஹலோ அம்மா பதில் சொல்லுமா? ஹலோ. So java.language.star நான் ஏன் இன்க்ளூட் பண்ணல? At the time of Java installation, it is automatically installed in my Java program, so that I'm not using java.language.star package. I'm not necessary to import that type of package. Can you clear about this? Can you clear or not? Hello. Hello. Yes, ma'am. புரியுதாடா என்ன சொல்றேன்னு? ஓகே, லாஸ்டா ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் சொல்லிடுறேன். நான் உங்களுக்கு ஜேடிகேயோட செட்டப் ஃபைல் ஒன்னு மெயில் பண்றேன். சரியா? ஜேடிகேயோட செட்டப் ஃபைல் வந்து மெயில் பண்றேன். அந்த ஃபைலை நீ என்ன பண்ணும், டபுள் கிளிக் பண்ண அப்படின்னா டபுள் கிளிக் மட்டும் பண்ணு, அதுவே நெக்ஸ்ட் கேட்கும், உன்னோட சிஸ்டம்ல இன்ஸ்டால் ஆயிக்கும். புரியுதுங்களா? JDK 1.7 செட்டப் ஃபைல நான் உனக்கு அனுப்புறேன். அதுவே வந்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்தனா அந்த JDKவே போயிட்டு உன்னோட சிஸ்டம்ல இன்ஸ்டால் ஆயிடும். சிஸ்டம் இருக்கவங்களுக்கு நான் சொல்றேன், இன்ஸ்டால் ஆயிடும். இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் எப்படி பார்த்து செட் பண்றது அப்படிங்கிறத நான் உனக்கு டெமோ கொடுக்குறேன். சரிங்களா? சரண்யா, சிஎஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா? இருக்காங்க மேம். ஓகே, எனக்கு நாளைக்கு நாளைக்கு சாட்டர்டே தான் எனக்கு தெரியும். நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவர் மட்டும் அந்த லிங்க்ல கனெக்ட் ஆகணும் எல்லாரும், சிஎஸ்டியும் சரி சிஎஸ்சியும் சரி. ஏன்னா நான் அதை டெமோ கொடுக்கணும், சாஃப்ட்வேர் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றதுன்றத டெமோ கொடுக்கணும். மண்டே காலேஜ் ஓபன் பண்றாங்க மேம். அது தெரியுமா? அது எனக்கு தெரியும். ஆன்லைன்ல தான் அந்த டெமோ கொடுக்க முடியும். சரிங்களா? நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவர் மட்டும். ஹலோ மேம், ரைட்டிங் ஒர்க்லாம் நிறைய இருக்கு மேம். இப்ப இந்த ஜாவாவை நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்களுக்கு டெமோ காட்டணும் இல்லையா? அதை நான் எப்படி காட்ட முடியும்னால சிஸ்டம் இல்லாம பண்ண முடியாது. என்ன பண்றதுன்னு நீங்க யோசிச்சுட்டு எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கம்மா, டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு. சரிங்களா? ஓகே மேம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் யோர் பேஷன்ஸ். தேங்க்யூ மேம்.